Здравствуйте! Начинаем запись второй серии What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch. В общем, да, нас загрузило сразу в комнате нашей какой-то почившей бабули-прабабушки. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Конечно, она же здесь жила, она здесь спала. Непонятно, где она ходила в туалет, но... Ладно. Как-то так у нас произошло. Вообще мы начнем с того, что мы будем исправлять ошибки прошлого. Я, наверное, все-таки... Я боюсь, что я буду бояться, но... Что-то почему-то... Я сейчас стала хуже слышать. Не знаю. Посмотрим, что здесь у нас. Так, это понятно. Графика аудио. Управление. Чувствительность мыши я хотела уменьшить немного. Но, если честно... Сейчас будет немножко поплавнее. Но, если честно, сейчас даже как-то слишком плавно. Я, может, и хочу сделать. Ну, ладно, давайте... Одну побольше. Я просто попытаюсь, может быть, не так быстро делать. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Но Молли. Как мы понимаем, это наша тетя, прабабушка, не знаю. Какой-то один из ребенков. Ребенок в этой семье. С предметами взаимодействовать нельзя. У нас в магазинах тоже такие коняшки продаются. До сих пор хочу приобрести. Мне кажется, это просто что-то замечательное. Сухой бамбук. Опавшие листья, ну хоть какое-то. Хоть что-то говорит о том, что давно здесь никого не было. Вид из окна чудесный. Кажется, как будто бы можно даже отсюда вылезти на вот этот подоконник. Подоконник под окном. Красивый свисток в виде совы. Какие-то... Красивый домик, как амбар. С животными. Так. Что мне это темнота, если честно. Ну вот, смотрите, тут был хомяк. Естественно, никакого хомяка уже нет. Но с чего мы начнем? Наверное, мы начнем с чего-то неочевидного. Если бы мы открыли сразу дневник, было бы, наверное, как-то не весело, поэтому сначала откроем здесь. Я сказала, откроем здесь. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ага. То есть ты открыла, я отпустила мышку, ты закрыла, и я даже не успела ничего рассмотреть. Но я так поняла, у него была маленькая кровать, никакого хомяка теперь нет. Если это не то его высохшее бредное тело. Я так понимаю, что нет. Это муравьиная ферма. Без муравьев, я так понимаю. Какой бы муравей выжил бы здесь? Баночка. Карта. Запоминаем время.
Скорпион в банке. Такая девочка вся розовая, миленькая. Почему-то лежат черепа и прочие штуки. Поехали. Я сказала, поехали. Так, понятно. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Мы сейчас будем играть за девочку. Она знала, что она умрет. Боже, какой ужас. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. А хомячок где? My Halloween candy was all gone. Так это жутейшая жуть. I thought about eating Christopher, but I held back. Бедный Кристофер. Прости. Не пойму, как маленькая девочка может знать, что умрет. О, ванная есть. Какая я маленькая. Я едва I kept достаю. eating and eating. Она съела зубную пасту. Then I heard chirping outside my window. Нет, мы еще не подошли здесь. I ate a lot of things that night. То есть это рождественский вот этот. Забыла, как он называется. Это растение. It was a barn swallow going back to her nest. Это лисичка. Декабрь. Это понятно. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Что? Я кот? Я мурлыкаю. Конечно, я буду прыгать. Я мурлыкаю. Почему я не могу на себя посмотреть? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Конечно, конечно, птица испугалась. Оп. А я назад могу прыгнуть? Нет. И колокольчик у меня. То есть я могу прыгать только туда, куда задумана системой, типа. Ну. Рождество. Ну, почему же умерла? Ну, почему знала, что умрет?
Mom and Dad didn't even look at me. Какие-то они не особо шевелящиеся, если честно. Мы не пошевелили скворечник. Возвращаемся. Вот же он. Нельзя. Почему она ведет нас в свое гнездо? Можем еще где-то полазить? Не можем. Но мурлыкающие киски, это, конечно, что-то просто замечательное. Ну, привет. Ты меня заманиваешь в свое гнездо? Может, ты птеродактиль? Какие у тебя тайные мотивы? И откуда вообще у тебя... Разве ласточки выводят птенцов зимой? Мне кажется, не очень комфортное время для этого. Но я хочу в гнездо. Почему я не могу прыгнуть? Я же вижу его. Вон оно. Привет, ласточка. Я сейчас туда прыгну. Нет, не могу. Оп. Она меня куда-то ведет. Она меня заманивает. I jumped and I almost got her. Может, это брат? Почему я не могу запрыгнуть? I could tell she was getting really tired. Она уже начала уставать. Да она заманивает тебя. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits.
Я даже не знаю, как это комментировать. Мы бежим за зайцами. И ни одного не можем поймать. Их так много, но... Что зайцы? Что зайцы? Ну что зайцы-то? Давай лови, грызи. Я не знаю, что мне... Сгрызли. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Я думала, если честно, будет как-то все это автоматически. Оказалось, нужно кнопочку нажать. Ах, столько зайцев упустила. Большая зайчиха. И мы будем за ней бежать. Мне кажется, я промахнулась, но... И умерла. Ну нет. Нет, остановись. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ну, вот я, допустим, не могу сейчас камеру опустить. Ну, я видела тут какое-то существо. Угу. Вот. Тут даже тюлени есть. Да, но я не могу. Вот теперь могу отпустить камеру. Ага. Божественное управление. Замечательно. Everything had changed. Я щупальца. У меня даже слов нет. Now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet.
to stop, but also I didn't. Drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor? His belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor, his belly with After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Я осталась чудищем. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Приятный запах вел меня в странную трубу. Что ж там могло приятно пахнуть? Давайте подумаем. Это моя ванная? Нет, не моя. Не моя же. Ну не моя. I got closer and closer. Ну нет. Почему? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Я слышала мяу. Как такое возможно? Я хочу взять себе свисток. Я вижу там следующую дверь. Это кошка. Я была права, здесь можно ходить. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. То есть Молли была дочкой прабабушки. Фотографии птичек в клетках.
Да, даже змеи. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Назвали в честь прабабушки. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ну, в принципе, я так и думала, что, скорее всего, эта конструкция просто разрушилась. Но, если честно, это достаточно обидно. Смотрите, гномики. Не, ну, я не знаю, ну, какие-то просто какое-то кладбище. У меня на шее кольцо. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Может, потому что сохранила фантазию. Норвежские сказки. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Да. Кислородный баллон. Her room was like a museum. Да, это точно. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Да где богатство-то? Ну, я не знаю. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house.
Ну, что я могу сказать? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Какое-то проклятие. Почему-то девочка была оборотнем. Или что-то. Что-то. Great grandma had always been the family's biggest fan. Ну, это достаточно грустно, когда ты что, рожаешь детей, когда дети рождаются и умирают раньше тебя, мне кажется, это супер грустно. Сразу заглянем в ванну, никто там не сидит. Нет. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ну, да. А зеркало, типа, что, не задумано? Не будет отражений? There's a secret in this bathroom. В этой ванной есть секрет. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ничего, конечно. Ну, в этом вся суть, чтобы мы прошли игру и поняли, почему все это происходит с этой семьей. Но вопрос очень большой, когда ты знаешь, что все твои дети умирают страшной смертью. Или вообще какой-либо смертью. Какой смысл тогда вообще плодиться, размножаться? Милтон. Ну, давайте. Вот эти мальчишки. Тут как-то погромче. Вот как становится звуков больше, становится и страшнее. А мы можем тут в глазок заглянуть? С обратной стороны не можем. А может, кто-то заглядывает на нас в глазок? Тут мы можем все посмотреть, но почему-то нету. Никаких вставок.
I knew Национальный Grandpa парк. Sam had a twin. And that he never talked about him. Он никогда не говорил о нем. Он никогда не говорил с ним. Нет, да я еще не пошарилась. Да там вообще какая-то вон тыква страшная. Что это такое? Ну, нашла я вход. Тут еще много чего посмотреть можно. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. То есть вот это тот самый брат-близнец. Ему было 11, когда он умер. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Он уже в гипсе. That's what I want to remember about my brother. The day И he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. ну ладно, тут, допустим, просто случайность. Ну, это достаточно... Ну, After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. вместо того, чтобы дать жить живым, сохранять воспоминания о мертвых. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Конечно, каково видеть все время напоминание о своем брате-близнеце. Вообще жуть. Ну, поехали. Там страшная тыква. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Но это выход. Но мы сначала куда мы поедем? Я так понимаю, сюда все-таки. Давайте сюда. Тут какая-то... Growing up, I always thought of Barbara as a child star.
Могу назад залезть. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Сейчас что-то страшное будет. Давайте в темный подвал. Давайте, чтоб я сейчас дергалась всю ночь. Замечательно. Found Rick's crutch and imagined the worst. Либо он ее будет пугать. Можно я сделаю чуть потише для себя. И, наверное, для всех. Ну, пошли сражаться костылем, ладно. Если я буду кричать, я очень сильно извиняюсь. Это же всего лишь комикс, он и должен быть страшным сейчас, да? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. То есть какой-то маньячелло здесь. Так а что? Так где? Я так понимаю, сюда надо идти. The old fridge rattled and grew still. Давай, напугай меня. Напугай. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and
She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Да почему, Господи Иисусе? Где это? Ну давайте. Это всего лишь какой-то ролик упал, а у меня уже сердце сейчас остановится. Что здесь? Давай, пугайте. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he really was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Пошли замочим его. Я полна решимости. Надо его прикончить. Давай лупить его. Он что, пропал? The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ну где бы он мог быть? Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Да какого черта? Почему толпа? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time.
He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Замечательная история. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. У нее была вся жизнь впереди. Какая-то мимолетная популярность не стоит смерти. Она курила. Ну, ей уже было 18, правильно? Да, конечно. Ну что я хочу сказать? Давайте пока закончим на этом. Нужно посмотреть запись, посмотреть, сколько она по времени. В общем, увидимся в следующей серии.